So tonight we've got an interesting show as we continue to explore matters of faith and issues within the church. As a song that is doing very, very well on the gospel greats. So you can also vote for this one so that it can continue to climb up the charts. That's Janet Manua with Hachinje. This is Faith on Trial. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. Faith on Trial on Star FM. WhatsApp us on 0772162651. Call in on 0772162651 or 0714414413. Come follow me at Ephraim Tagu ET. Just follow me. So tonight on Faith on Trial, we zoom in on the month of November. We explore the mysterious month of November. Why do gatherings stop? Plans are paused and life seems to come to a standstill. We're going to be talking about that. So what happens if you go against the tradition? We're going to be exploring that. And are those involved in important family functions that decide to do it anyway? And what happens to them? And we're going to be uncovering a lot of the myths as well. We're going to be tackling some of the facts and the fiction that surrounds the month of November. So that's going to be our main emphasis for today. But as usual, as we dive into Faith on Trial, that we get into our quiz question of the day. So the quiz question of the day will be taking a look at some of the important tenets of what we are talking about today. Join in on the roundtable discussion. Quiz question of the day. It's time for the quiz question of the day, and our quiz question of the day is surrounding the month of November. So what are the particular days that tradition says these are the affected days by this belief of the month of November? What are the days exactly? Are they from the 1st of November to the 30th? What particular days are these? So as we tackle this, you will hear the answer during the show, but we will then ask Mbuya Muchandireva, who's in the studio, to give us the answer at the end of the show. What are the particular days that are of question here? Is it from 1 November down to 30th November or something else? So just let us know. 0772162651. That's the number where you can send the WhatsApps as we just continue to try and find out and try and demystify some of the things that are spoken about with regards to the month of November. So that's the quiz question of the day. Give us the particular days that are in question when it comes to the month of November. That's the quiz question of the day. Quiz question of the day. So we segue really nicely into the trending story of the day, and the trending story of the day is the trending story of the week. We are talking Prophet Walter Mbuya, the founder and leader of PhD Ministries. So the founder and leader of PhD Ministries, Walter Mbuya, and his wife will be back in court over rape and fraud charges tomorrow. Prophet Walter Mbuya, the founder of the Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries, and his wife Tendai are set to return to court tomorrow on their legal battle continues. So Mbuya was arrested on Saturday on multiple charges of rape and fraud, is jointly charged with his wife. So a lot is happening, and Star FM has been following this throughout the weekend and certainly today. And we've got a special guest in the studio. We've roped in someone from the news department. I know you've heard her just 10 or so minutes ago as she was doing the news. She's back in the studio with us to just have a little bit of a chat. 0772162651. I want you to talk to a congregant, maybe just tell us what the mood is like in church. What was the mood like at PhD yesterday, and did you go to court to support today? 0772162651. 0714414413. Just want to talk about the mood, and we just want to talk about how are things, how's the church doing with the leader who is in court. If you're not from PhD, then
don't bother calling. I'll probably hang up on you. I want some people who've got a personal relationship with the Prophet to call in, and they can give us some of the things that are happening at the church. 0714414413. So whilst we wait for some of the congregants to chime in, we've got Sharon in the studio. Hi Sharon, how are you doing? Hi Iti, thank you for having me. Oh wow, that's how you sound when you're not in the news desk. Yeah, in definitely. the news booth. Yes, this is how I sound. Really? So you're not making up the voice by news by we're just wondering. I don't sound like so nice and elegant. Yeah. So what's going on? Walter Mbuya. What's going on with him? What happened? When this all start? Oh, what we have so far on Prophetic Healing and Deliverance Ministries leader Walter Mbuya, according to his lawyer Mbuya Muchandireva, he was arrested on Saturday, 5 a.m. 5 a.m. Yes, while he was praying. He was praying. Wake up in the morning for a morning quiet time, and guess what? The police pounce on you. And he was arrested by over 30 armed officers. For one man. Yeah. And then his wife, Tendai Mbuya, was detained shortly after. Yes. So he appeared in court today before Magistrate Mariwana Zokofa on charges of fraud and an additional charge for him of rape, and their company as well, Planet Africa. Yeah. So Planet Africa is involved in the fraud charges. That are there. Yes. Yeah. So a lot is going on there, and the wife seems to also be. She was also detained. Yes, she was. She's the one she was also detained together with the husband. Yeah, shortly after he was arrested. So she's the one who's so the fraud. She's mostly on the fraud, I think. Yes. And Mbuya is mostly on the rape. Yes. So they were represented by Mbuya Muchandireva and Everson Chatambodza. So they were arguing that their detention has exceeded the 48-hour limit. So they were saying their constitutional rights were violated. So they are set to return to court tomorrow for their ruling. Things are going, so things are moving very, very fast there. So many thanks to Sharon for just giving us that update. I saw that you're now into fitness. Yes, I'm trying to keep fit. Okay. Yeah. So you're putting in the work there, a few squats. Yes, going to the gym and everything. A couple of star jumps. Yeah. All right. Summer body around the corner. It's already summer. Oh, okay. Yeah, many thanks to Sharon there. She's the one who's doing the news, and we'll hear more definitely from the news department. So that was our trending story for today. Mbuya, who was arrested on Saturday on multiple charges of rape and fraud, is jointly charged with his wife on 13 counts of fraud involving $49,000 and 5 counts of rape. Though through his legal team, as we've just heard, Mbuya has challenged what he terms as over detention. So he wants to be released, and that's something that took center stage today. And also due to Mbuya's prominence as a religious leader, hundreds of congregants from his church filled the courtroom during the initial appearance, offering support as the case unfolded. So I saw the phones blazing. You can try again, 0772162651. If you're a congregant, what's the mood like? Were you there at court? How was Sunday? What was going on there? 0714414413. If you want to phone and chime in, you can phone, and let's hear what you have to say there. This is Faith on Trial. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. Let me see if I've got someone on the line. Good evening. You're through to Star FM. Good evening. You're through to Star FM. Anyone home? Let's try again. Good evening. You're through to Star FM.
Good evening. Zirise, are you a congregant at PhD? Yes, I'm a congregant at PhD ministry. Not just a congregant, but someone who is reach out to the prophet. Okay, so how was church on Sunday yesterday? Church is still going on. We can't stop church because of such situation. Or matongo zijaira se church? Yes, that's the church. When a powerful prayer is being held at church, something is going to happen to our Father. Oh, okay. So who was leading yesterday? Who was preaching? What was church like? Even the son of a prophet can lead the church and other overseers. Okay, we're leading yesterday. Yes. Okay, so did you get a chance to go to the courtroom? No. No. Oh, okay. All right. No. That's good to hear that. Who am I talking to? You are talking to Eddie. To? Eddie. All right. Thank you so much, Eddie. Stay locked on. So that's a son of Papa from PhD there saying that when a powerful prayer is happening, we know that something will happen to our leader. So that is trending for now. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. Join in on the roundtable discussion. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. Well, we were just hearing from one of the sons at PhD Ministry saying, when something is happening, we know that the police will come around, we know the allegations will come around, and something powerful is happening at the church. November, there's a lot of mysterious things that are going to be happening, a lot of things are going to be said, a lot of stuff is going to stop, and things like that. And here on Faith on Trial, we recognize that it's November, and we thought that we bring in two esteemed guests to discuss and dissect this one. So in the studio with me, I'm joined by Rev Makiwa from D0 Baptist, and I'm also joined by Mbuya Muchandireva, who is a spiritual practitioner with many hats. So we're going to be diving into this one. So it's a warm welcome to you, Rev. How are you? So well, Magadiva Tagu, greetings to both our listeners and viewers, I suppose. Yes, for sure. Yeah, thank you. So we are everywhere. Today we are within the borders, and we are also at Masai. Mbuya, it's a warm welcome back today. How are you? Thank you. I'm always very happy to be here. It's good to see you. You've downed tools. That's why you are here. You've got enough free time on your hands. That's true. I came to chat. Nasi a topic is very interesting. So you've let go of some things. Yeah, I have two tools down on some things. All right. Okay. So we've got someone who's actively practicing in the studio, and I imagine Rev has not downed tools of any sort. Tupuramberi. All right, that's pretty interesting indeed. So let me come to you, with regards to this idea of November. Where does it start from, and what does it mean? We know that tradition says, stop this. Why are we stopping? What's going on? Okay, I think a very important place to start from is November. The big misconception iripo is kuti it's November, but zvinototanga pretty much in the middle of November, like in the middle of October rather. Azvisi follow like the usual calendar yatinayo, but rather follow the seasons of the moon. Those dictate kuti what time is it happening, and typically over the years it's usually been around anana October 15, 17, and then zvichizoperawo next season, which is November, kunanawo kumberimberi koko kuma 20s,
yeah, zvachidaro, depending on the moon. So this is like the so the moon will obviously deter. Some people like to go with the rainy season. Is that fair to say? Yeah, but the moon really is More what's accurate. more central, because with the rains and all, as you've seen, like zvinhu zvachinja zvisingaiti, but the moon will never change. Saka iyoyo ndoitori the primary, I guess, director guidance. Yeah. So maybe would you say that people who then say November are just trying to be in the safe zone? No, it's a lack misconception. of. It's a lack of information, and just as we always say, munhu wese ane phone mazuano, and munhu wese ane opinion yake kuti anokwanisa kufeel out, let me say this, let me say that, of which vasina like knowledge yacho nekuti zvinhu zvinonatsorevei. So it's just much more kuti mwedzi wambudzi, because ndo section yachona inenge iri much more affected, but it's not based on macalendar edaya. That's why it's so confusing. Mamwe vanenge vachitoti icalendar 1 November. Hence why we're having this conversation now in the middle of. So we should have had it like a week or two back. Exactly. Okay, if we're being accurate. If we are following accurately time, exactly, yes. Yeah, so let me go to the streets. Faith on Trial on the streets is something that we like to do, is something that we go out and we have a conversation. And helping us with this was Ben, who had a microphone and asking a couple of people a couple of questions. Inini semukristu like takangokura tichingonziwo nevakuru vedu zvinhu zvakaita senge kurova makuva hazvibvumidzwe mumwedzi waNovember. Zvine zvazvinozoita pamberi apa. It's more ideal to be abandoning such acts which are against the culture when the time approaches, because we should be sticking to the culture according to the country. Vanhu vakuru manje unozonzwa vakuti pamwe pacho kune vakatombozvita rimwe gore vakarorana, but havana kuzoita vana, vamwe vakarorana vakazongorambana. Saka tituba tatongotora kuti saka zviriko zvinhu zvakadaro. Here in Zimbabwe, there's what we call Chisi Day. If that time approaches, we do not go to work. And for instance, in November, there's no marriage in November. It's totally taboo. So if you seem to disobey that, somewhere, somehow, a misfortune may happen to your family or personally to yourself, or it may haunt your tribe or your clan. Chakuru kunzi mukwasha atouya aine mari tiri muna November udai akati baba ndoda kuroora mwana wenyu munoitambirei? Panoti nesenoti nawe society food. Well, I don't believe in those things, but it's just something that we grew up hearing our parents saying it, and they were valuing it that much, and we never had the opportunity to ask questions like, why do we do that? So, in other words, we are just forced to conform to it because we don't have any other options. Okay, so you're just following blindly. Okay, let's say you impregnate a lady and it's time to take that woman home and it's in November. Yeah, well, according to the society, you can't get married during the month of November. So both the families, whether the family of the girl and the family of, like my family, wouldn't accept that. So we'll just wait. Vadzimu and stuff vanenge vakazorora na November. Ina handifunge kuti zvinhu zvekuti tingarambe takabatirira as Christians. Kusika tikazita shoko raMwari kuna Psalms 118 verse 24. Inotaura kuti this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So watarisa kuti pamwe zuva irororo riri muna November. So hauchave glad on that day because riri muna November. Nokuda kwezvinhu zvatakakura tichinzwa zvatisiri kutonzwisisa isusu kuti ndikachiita muna November chii chinoitika. Anotokona. Saka isusu tobva tanzwisisa kuti mushoko raMwari, Mwari ndo vakagadzira ma-days, ma-weeks, mwedzi yacho iyoyoyo. But hapana mushoko raMwari pavakatiudza kuti November musaite zvakati. Okay, so as Christians, you're just doing anything in any month? Yes.
This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. So those are your thoughts on the streets. We continue to have your voices and your views on our WhatsApp platform, 0772162651. We are also live on Facebook, and we also have the Friends of Faith on Trial on WhatsApp, where you can be able to send through your views there. If you want to join it, then click the link that is in the description on our Facebook Live, and you can automatically join that group, and you can have your say there. So let me start with Rev Makiwa. We are joined by Rev Makiwa from D0 Baptist, who's in the studio. Maybe your initial thoughts on this, and maybe a quick comment on something that stood out for you from what we were listening to there. Thank you, Maita Vatagu. Mumwe mutereri wechidzimai ati mukristu eseni ndatoti asadongorera manotsi angu atora mapisarema 118 verse 24. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yeah, so isusu sevatendi verutendo rwechikristu hatina zvedu mwedzi watinoti uyu mwedzi uyu wakakosha kudarika mumwe. Aiwa, mwedzi yese yakafanana. Chatinongove nacho chete izuva. Mundibatewo ipapo izuva. Ku Old Testament kwaive nerainzi sabata, savada. Nanhasi ririko, asi panongoone some little changes. Kuti savada reku Old Testament raireva kana kuti rainongedzera kuuya kwaMesias Jesu. Saka ku New Testament Mesias Jesu auya ndiye savada redu. Saka nekuda kwekuti akafa akamuka, akafa on a Friday, akasungwa Thursday, akafa on a Friday, and then akazomuka nemusi weSunday. Saka ndo yatinoti Resurrection Sunday, Resurrection Day. Saka izvizvi tinozorora musi weSunday. Kune vamwe vanhu vachirupfurira mberi nekuzorora musi weSaturday. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti anochengeta savada iri, anochengeta zuva iri nemusi weSaturday anozviitira Ishe, anoita nemusi weSunday anozviitira Ishe. Saka asi pfungwa ingoripo ndeyekuti pane zuva ratinofanira kuwana rekuzorora. Masikati pandanichitaura ndambotaura nemukoma wangu Reverend Dr. Charles Chiweshe, muimbi by the way. Vachitonditi iwewe shamwari, haingori musi weSunday chete. Mwari anova ndiye akadesigna zvinhu izvi. Mwiri wemunhu unoda kuzorora pachawo, wakagadzirirwa izvozvo kuti unofanira kuzorora. Saka ine 24-hour day munhu anofanira kuzorora, ndosaka tichirara. Izvozvi ndichibva panapa nagogo, muri kuenda kumba, ini ndiri kuenda kumba kwangu, tonorara. Anoshanda usiku semukoma mucharara muri panapa, right? Asi mangwana pamunoenda kumba munoona nguva yekuzorora. Saka mwiri wemunhu unoda kudi, unoda kuzorora. Saka isusu tine zuva, but zvekuzoti tine vhiki yakati kana mwedzi wakati kana gore rakati ronze riri special, ikoko ndichatozonzwa kuna gogo, hatina izvozvo. Thank you. Okay, so let me come to Mbuya for this one. Listening to those, anything standing out for you? Yes, Chino Chirguita stand out to me the most about both my responses are Reverend ne Vanwadaira on the calls. Is kuti everyone is following it, like in as much as Vanwanunga Chitaurot kuch Christu, rejoicing every day, but clearly even the Christians are not rejoicing panguva mbudzi achona. So I feel kuti generally, like with Christians, it's a lot of things that they say, but then in the here and the now kuzonaso practice, there's always like a bit of a gap there, because kana vanhu vachitoti sure every day is fine, then nguva yachona iyoyo, as long as
it's two Christian families where the guy and the girl, actually were both Christian families. There shouldn't realistically be anything to pull up back. Even as far as social constructs, makristu anofanira kutaura so much about persecution, zvekuchekwa musoro nenyaya yemabeliefs. That's something that they really stand on so strong. So I'm a bit confused if Christians then don't stand very strong on this one, considering kuti it gets to the impact of kugurwa musoro. But on this one, which people then say, atizivi kuti zvinorevei kana kuti sei tichizvistopeswa. If like every day is made by the Lord to rejoice in, how come no one is rejoicing? That's a good observation there. I think I've also observed that some Christians tend to shy away from doing a lot of things in November. Let me come back to you, Rev. Is it something that you've seen that Maroro are nowhere to be seen during November? Weddings nowhere to be seen, and some of the families that are shying away are also Christian families. Thank you, Maita Gogo. Yeah, ipapo ichokwadi chocho. Asi ngatiziveiwoka shona inoti vana vembwa havasvunuri musi mumwe chete. Kukura kwedu kwatinoita, remember we are not born Christians. Tinotizova vatendi tanzwa vhangeri raJesu raparidzwa kwatiri, toritenda tichibva kwatiri kubva uko. Saka inini semuenzaniso I am over 30 years as a Christian believer. And then koita mumwe munhu pamwe ndisaineti akatendeuka 3 years ago. Saka munoona kuti mabatiro andinoita zvinhu nekusimba kwangu muzvinhu kunosiyana. Zvimwe zvinhu zvichiri kutyiwa nasaineti inini handichazvitya because ndagara murutendo. So what could be the reason sign it because like what she's saying, pane muri mbiri ukumuri kune vavo zvirunyatsoFamba sei papa? Are we Christian first or what are we first? Okay, so ndokwandanda kuya vatagu kuti mutendi akura pamweya neasati akura. Uye achine zvimwe zvinhu zvaasati akuziva, uye achine zvimwe zvinhu zvaachiri kutya. Achiri munhu musoja, ngatingoti kuarmy, musoja ari seasoned nemusoja achangobva kutrenwa. Uye anogona kutya hondo imwe isingatombotyise because munhu achiri munyuwani. Saka sezvakaita izvozvo ndezvokuti vamwe vatendi vachiri kutya because kwaakabva uko asati atendeuka. Zvinhu zvaitoitika achitozviona. Zvakafanana neni. Magore randati ndanyatsokurevesa ndapinda muna Kristu over 30 years ago. By the way, ndakakurira mhuri yechivanhu. Ndakazvarwa musha mana sekuru, mana mhofu, mai vangu ndivachiyera, vachiyelele. Right? Kwaitobikwa mabira, inini pano ndaitoombera, muchindiona ndakadai. Right? Ndaitotaura nemombe bhuri remudzimu rasekuru rainzi Jubek. Ndingatotyira kuti pamwe Mbuya maybe nezera renyu pamwe musati mazviita imimi. Ndaitoombera mombe ichitouya ichitoenda paguva rasekuru, yaitoti ikabayiwa ichirwa nedzimwe mombe mhiri kwamunyati, ikauya ine zironda, yaitoziva kuti uyu muzukuru mwana womukwasha. Ndaitobata ronda iroro ndichiisa mushonga vana ndorana and whatever. Right? Isingandibati because so zvinhu izvi taive mazviri. Saka ndichangotendeuka because ndakatozviona zvichitoitika. Ndave muKristu, ndakanga ndichakabatira ikoko ndichiri kutyawo. But as you continue to walk in the Christian faith, uchikura muna Mwari, mweya mutsvene waMwari uchikusimbisa, unozopedzisira wakuzosvika kuona kuti wakusiyana nezvinhu izvozvo zvinogona kusaitwa nemutendi mudiki. Saka mukaona tichisiyana panyaya yekuti iyo sezvataura Mbuya kuti iyi mhuri vari kuita tinonosiyana maererano nemakuriro atinenge taita muna Kristu. So come through 0772162651. We've got some views and comments on our WhatsApp platform. Boss Jambi Pajivi says, mukoma wangu akarora muna November. Imba iyoyo yakaparara kare.
Zviriko Zvinhu that's Boss Jambi who's coming in and saying that. Then I've got another one which came in as a question. It says, E.T., is it a Shona culture or does it apply to all Zimbabweans? So maybe Mbuya, you can answer that. All right. So this is much more zvinhu vevu. Saka this would be maZimbabweans, vanhu vakazvarirwa munyika ino, vabvi venyika ino, ndo vanhu vanoaffectwa neizvozvo. It's not something chekuti kana munhu achibva kana kuMalawi kana kuti kuZambia anganzi they are bound by that. So that means kuti even spiritual healers anotobvawo from somewhere else, nguva iyoyo vanotokontinya mabasa avo because havasi bound by that law, zvinhu zvinoenderana nechivanhu chemuno muZimbabwe. And also someone else comes in and says itiko vanhu vari kungorambana one even vasina kuroorana in November. Some are even killing each other vasina kumbo danana muna November. So this brings us to consequences and what can happen if you do not observe November. Is it a myth that something will happen? Are there genuine consequences to people who don't observe this calendar period? So ndononge chakakosha is for people to understand kuti zvinonasobva kupi zvachona zvekuti mwedzi wambudzi wachona what exactly is going on. So vanhu vanofanira understand kuti the myth aspect I guess of it ndekuti one zvaNovember izvozvo the truth. Chinenge chiitika ndechekuti this is the end and beginning of a new year kuchivanhu. Saka just as with any normal person or kana uchipinda into a new season, you are also then going to make my checks ekuti kwandabva kumashure uku ndiri kufamba sei, kumberi kwandiri kuenda uku ndiri kufamba sei. Saka that then includes a lot of spiritual activities anechekuita nemudzimu nemaspirits anochengeta nyika inei. So it's much more like a resolution of things, much more like a review iripitika rather than kuti vanenge vatoenda. And this is also not the case for my spirits achona ese foot at the same time. So they haven't stopped. They're looking back, reflecting on the year. Yes, it's sort of like closing. Ahead. Yes, it's sort of like closing up a chapter. Gore rine takaronga kudai so vazukuru vedu vanga vachitaura kuti mumuri chii chiri kuitika, all those things, which on a normal level and I love kuti Reverend mentioned kuti vane background yavo yechivanhu, which I feel side note then also proves ndogara nchitaura zvozvo zvekuti chi magifts iwayo antobva from your family background. Zvinhu zvekutoti ivo Reverend vatori powerful much more because of where he comes from rather than kuti zvekutendeutswa. Vatori powerful from naturally his source where he comes from. Anyway, side note, back kune nyaya yedu. Ndanchi mention on what was I talking about? Oh yes, the myth the myth aspect of vakazorora, because we heard vakazorora, and you trying to demystify that. Yes, saka chinenge chitongoitika is just like starting a new chapter. Kare vanhu vaibva vaita matare pamusha zvoti munobva matoziva vanzi vadzoka kuti izvi ndo zviri kuitika ninge naninge vari kutoshereketa mhuri. All these other things like vanhu maibva matoita kind of like balance out mabooks enyu kuti izvi ndo zviripo mufamily.
ezvinezvi now there's room for vanhu kuti vaite zvekuromba zvekuroyana zvekuita sei because mastructures achona anoprotecta against that are broken wobva watoita vanhu vanototaura kuti I feel kuti let's do away nezveizvozvi zvambudzi. It's not something that you can do away with because it's not a belief yekuti munhu unokwanisa kungoti this and that. Flyer this program today was talking about, is it myth, is it fiction? Zvinizvi, it's not fiction because it's not based off any is it book. Is it facts? Neither fact, is it fiction. facts, but it's just much more, it's leaning on my cultural beliefs that now are based on also the lived experiences of our ancestors. Kungochete pachivanhu, atina written uyu, sema Kristu, they have the Bible, then they can refer to that. But it's just to not refer to my lived experiences. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vakaona time and time again. And to even pull out, I guess, an example, yekuti vanhu can pick on the ground, munhu yekuti munhu yese knows. I think kunana 2011, Changirai had a second marriage that he wanted to get into with this other lady in Lokadia. And literally, I think he did the wedding, Marora Chona, like 18 November, something like that. Dead smack in the middle. Literally in the middle. And then akatoita nyaya ne chief mngangaripo akatonzi wapara mosha by doing this. Did the marriage not collapse literally days after anobhadhara maroro? It's a high profile example. And this is an example yekuti munhu wese can look up ona kuti chi chakaitika time iyoyo. High profile example. Let me come to you, Rev. Yes. So some of the things that are coming through, maybe you can have a say on that. And a high profile example has been given. Oh yeah, sure. Thank you. Maybe paripo patarwa na gogo ningopagadzirisa. Sure, ndiri mwana wechi akazvarwa muchivanhu akakurira imomo ndikazonzwa vhangeri reriponeso ndikatendeuka ndora ndiri kuparidza nhasi. Simba randinaro izvozvi gogo harisi rekuti ndakazvarwa uko kunongondibatsira kuti ndikunzwisise kwandakanga ndiri. Simba randinaro nderekuti patinotendeuka isusu vaKristu, Mwari anotibhabhatidza nemweya wake mutsvene unonzi Holy Spirit. Saka iwoyo ndo simba ratinaro, kwete simba rana sekuru vana mhofu vandaiomberera. Chimwe chinhu chandibata moyo Vatagu ndechagogo. I think you are the first one, Gogo, wandanzwa ataura iye kuti November vadzimu vanenge vasina kunozorora, vanenge vari active muupenyu hwevanhu vavanochengeta isu vapenyu. Okay, so clarify I did not that. say that. Sorry, Gogo. Okay, okay, clarify. Okay. So ndataura kuti vanotoenda pandataura nyaya yema-resolutions and all these things zvavari kuita, time havasi active kune vanhu, vanenge vatoenda kwavaenda. Okay. But vanhu vanenge vachitongota zvavari kuita, but ivo vari kuitawo zvavari kuita, saka the activeness iri kwavari uko. Okay. Kwete kuvanhu. Yeah, that's fine. So unless vari mabvakure ndo vandataura kuti ivavo vanenge vatori active. Super. So thank you. Yeah, because the definition yandinayo, remember ndiritoriwo munhu mutema oneniwo. And uyo ndotaura nevanhu. Imwe definition yatinonzwa ndatombotaura futi naDr. Musasiwa ndeyekuti vadzimu muna November, Vatagu, common understanding yemunhu wemuZimbabwe, November vanenge, regedza ndishandise word rekuti off duty in as far as their activities kuvanhu vapenyu, asi vari active with the divine, kuna anonzi Mwari musika vanhu. So you're saying the same thing, you're on the same page. Yeah, mukandiregedza ndikapesa that statement zvinondibatsira. Saka as they are away from the people and they are with the divine, and ndizvoka kuti mimi muzoita wedding, nekuti wedding yechivanhu munenge muchida kuti iropafadzwe nevadzima, ndizvozvo. Kuti muzorova guva mune muda kuti iropafadzwe nemidzimu, midzimu iyi isiri active pavanhu.
therefore ivo vanozoregedza kuita mawedding nezvimwe zvakadaro because varopafadzi vavo havapo vari connected to the divine, vari kuconcentrata nezvekuku. Ndo zvatinonzwa zvichitaurwa izvozvo zvinoitwa mumwedzi 1 waNovember. Asi chirega inibva ndataura Vatagu nemigogo zvimwe zvatinonzwa because chinhu 1 chandakatarisa ndechekuti origin yekuti, because ndaibvunza vamwe chiti why November, why not June, why not January? Origin yekuti zviitwe muna November, gogo mataura something that is scientific, but amuna kutaura zvenyu wediroro, ndechekuti Vatagu tapedza kurima August takohwa, handitika chave chirimo tombogara, kunozoita mvura inonaya inonzi mvura yebumarutsva. Gogo, I hope muri kuzvinzwisa izvozvo. Yebumarutsva, mvura yebumarutsva kana ichinge yapera November ndo panochizotanga mvura proper, ndo inonzi rain season yakwana. Kusati kwana nezvana El Nino zvimwe zvakadaro, November inde yakatozviexperience by my age. Kwainaya mvura hobvu. Saka mvura hobvu iyi madzimambo nemasabhuku nevamwe vese vakanga vasingadi kuti subject yavo kana kuti munhu wemudunhu mavo apotswe nemvura iyi, because ukangori wapotswa nayo watopindwa nenzara. Therefore vaibuda nemazano ekuti November akufaniri kuve nemunhu anoshanda, akufaniri kuitwa zvimwe zvinhu zvese zvinhu zvekubika madoro nekuita chi, munhu wese ngaaconcentrate on one thing which is kurima. So ndo reason yavakasarudzira chi November. It had absolutely nothing to do with zvemudzimu according to zvinotaurwa nevamwe vakuru. And I hope by the way, to your own credit, as I speak to people, I've discovered to my surprise kuti kune vamwe vanhu vakuru chaivo 70, 80, 90 years vanoteerera program yenyu inoi, vanoteerera radio station inoi. Ndoda kuti mimi vana sekuru vari kudzimba, kana muchigona fonai panapa mutiudzewo sekuziva kwenyu, muudze Vatagu tinzwe tese, zvitibatsire. Asi origin ya November ndo yandakuudzai kuti it had nothing to do with chivanhu chakazopfeka. Just like last time when I was here Vatagu, takaita nyaya yemombe yeumai. Remember, ndikautsanana kudzira kuti mombe yeumai ichitanga yanga isiri kwa kusina chainzi mombe yeumai. Mkwasha ingoya nepfuma yake opa Tezvara. Tezvara ndiye akazofunga ave ega kuti koye mukadzi wangu andizvarira mwana aita ndiwane pfuma ndomuitira zvipi. Saka Tezvara akapedzisira kuita se, because vana mai vaitocomplaino, vakutora papfuma yavo ngatiti vachaja mombe 7, votora mombe yavo 1 vopa mai vosara ne6, asi ivo miko yavo inoti unofanira kuva nemombe 7. Saka vakazopedzisira vakuti pane kuti ndibvise pamombe yangu inini, chiregedzai ndichiichaja kumukuwasha. Ndo pakazozvarwa nyaya yemombe yeumai, but originally there was nothing like that. Zvinhu zvinozopinda ndo zvimwe chete zvana November izvo zvizvi. Okay, so it was let's, it was just an issue yekuti vana mambo vari kuda kuti vanhu vavo vaone nguva vari kuminda. I'd like to counter that like very quickly. Okay. I love so much kuti Reverend vari kuunza so much wisdom, especially paside rechivanhu. It actually makes me like you very, very much. Well done, thank you. But something that I would like to correct you on, I'm sure on experience yenyu, you know kuti pachivanhu vanhu vanonzi anana mambo, vanhu vanonzi vanocontrola zvinhu, machief, information yavo or guidance yavo zvinhu zvaitobva kumudzimu, kutogadzwa chaiko, kutone maprocess iwayo ekutoti zvinenge zvatotariswa kuti akakodzera chaiye ndiani. Saka zvamuri kutaura kuti vanhu vakaita cleverness yekubatanidza nemvura nechichi, don't forget kuti kare ma water bringing ceremony nezvinhu zvakadaro zvese zvose zvaitika, and because vadzimu vakangwara, they also had like a really practical structure yaienderanawo nezvinhu zvinenge zvitoitika kunyika dzimu connecting to this side. Saka yes, it may seem like ana mambo ava ndo vanga vakangwara sterek, but pachivanhu tinotoziva kuti vanhu veumambo, even up to the president, vanhu vanovagadza varidzi venyika inoi, midzimu yemumhuri, midzimu ye-area, things like that. Saka pakuti vanga vakangwara, ipapo chero vanofona chaivo vanototiudza kuti ana mambo
simba ravo rinenge richinatsobva kupi, guidance yavanopiwa inenge ichibva kupi, noti yakalina very heavily on the spiritual aspect. Zvinhu zvechivanhu zvinosangana kudai, ende zvinhu zvese zvinoshanda as a community, as a system. Hakuna chinoshanda separately kuti mvura yoshanda pasina zvekuti mudzimu, iyo mudzimu iriyo inochengeta mhuri, iriyo inoita kuti kunaye. That does not make sense to me. So good evening, you're through to Star FM. Who am I talking to? Omatagu. Zviri sei? Auya norest. Dave norest. Wangu wakawanda kupi kweyo? Ndirimo masiritu. Uri kuona seko yatinayo nasi? Mashedza kuti mukomana ndofarira uyo mumbeho mai bata akatigomsiyana. Muri kuona sei nasi mukomana norest? Mukona kuti chinyi Matagu. Panozwa mambotaura makuseni pabreakfast mukati disadvantage yatakaita ka kuti our forefathers madzikuru edu vanga vasinganyore pasi. But I'm pretty sure what vainyora, but somewhere somehow pakangodhistotika something handiti because macaves might what zvataita handiti. It's fine, but handipatozoona pazodanzira pangapondwera nesevhiri itsanangurire handimone kutsvaga information. But what I can say is I think pamwe tikutadza kunatsotsanangura kuti vapamanda unozorora spirit haizorore because spirit ikazorora kati tinopera kufa kana maaccidents anowanda handizvi. But paivharwa matare tinonzi kuvharwa matare ka kuti inini chimboendai munoita zvekurima mepaparirait zvake ngoma nemumbeu maini handizvi. Chimboendai munoita zvekurima, chimboendai munogadzira kana pekuita sei zvirimwa insafesa but hazvive kuti vadzimu vaenda chii unozorora. Vadzimu havazorori, vadzimu togara tinawo everyday. But matare mukaandasenda chinonzi matare chii handiti ndo anenge akavharwa. But muri kuibata here iri kunzi hanzi wisdom yana mambo yekuti ngatimboita zvekurima yanga ichibva kumudzimu, vanga vasikatauri on their own accord. Aiwa vanga vasikataura kuona kuti zvavaita vaikonsauta mudzimu handizvi. Kwakutoti kana kuti madzisekuru kana kuti madzimbuya aya vainzi tingati chiko there's a matriarch ameno kana iri word of the village ndivo vaikonsauta kulokwaibva information yese mukomataku kuti aiwa takuita chakati vazukuru vangu ende vaikonsauta nemadzimambo turu madzimambo bhozi madzimambo acho vaitogadzwa turu those matriarch ameno kana iri word achitaitera ndikushandisa saka ndokwaibva information yese manzviriza ndosaka kuti mvura yada kunaya ndokwazvaita kuti aiwa mvura yada kunaya kana mvura ichanonoka ndokwaibva information yese yeafrican culture yedu. But it's not necessarily kuti yanzi vaina unozorora vantu vaina unotsvaga amwe masimba vanenge vanotsvaga amwe masimba kuti vagara vainawo. No, it's okay, no rest. All right, maitonoti nganonge imwe. Good evening, you're through to Star FM. Maswera. Alright, ndi baba Akila Patanaka. You can go ahead, Baba. Right, ndo kumbirawo kubvunzawo avo vari kutaura vachiti vaimboita zvechivanhu apa vakuita zvechechi handiti ka? Right, you know what, handiti mubhaibheri chaimo vaisvika nguva yekuti vakudya chingwa chisina mbiriso handiti ka? Hello? Muripo tiri tese. Right. It is a custom. Those zvinhu zvagara zvinoitwa according to any culture yemunhu anorarama pano pasi. Handiti ka? Right. So kana tichinge tadaro tinoreva kuti isusu that period yaNovember yatinopiwa kunzi zvinhu zvese zvamira ngatimbomirai kana angava matare kana angava mamarriages kana angava mawedding handifika zvonzi ngazimbomira. It's a custom yenyika yedu isusu handifika. Ukaenda iwewe kana kuna naAmerica ukaone nguva yavanoti Halloween yachimbotaurwa kuseni paya handifika. That's their own custom kunyika kwavo ikoko handifika. Saka ngatisada kuti isusu tobatanidza zvimwe zvitendero zvimwe nyika tizvi implementa kudisturba our own tradition handifika.
dzekuti midzimu iripo kana kuti hapana, asi midzimu iyoyo yachona painoenda kunzi yakunozorora inotooneka, yototaura kuti tozobatana kana matare achinge aita sei avhurwa. Ende matare paanovhurwa zvezhinji matare achiri makete, meaning to say kune mimwe midzimu inenge isati yatodzoka kwainenge iri on our custom yenyika yedu, nemidzimu yedu ndo inotocreata that custom. Ameno kana ndiri kutaura neno. Aiwa, tazvinzwa Matthew zvidzose mustudio. All right. 0772162651. You can phone in and let us know and have your contribution on this one. Let me just bring it back into the studio. And Tangene Mbuya. Saka, what have you stopped? Imi magasiya were kana kuti you are still active? Okay. Saka, inini for the most part, I have stopped. But ndine certain things that I still do. Not in andisi shikiro andina machira ekuti I need to put away and things like that. So ndine zvinhu zvandinotoramba ndichicontinue because zvinhu zvirutongori natural for me to do. I've been doing it ever since. Saka nguva iyoyo vanhu vantonida help, I'm definitely there. So, but how do you then differentiate what to stop and not to stop? Okay, Saka, keep in mind kuti like every spiritual healer or practitioner ana a head. Like hakuna munhu anoita zvinhu just of their own accord. Kana kungodecide kuti nhasi ndiri kudai kana kuti ndiri kudai. Zvinhu zvese zvinotobva from vakuru vako or the spirits that lead you. Saka ndo vanokudza kuti izvi hatichaite. Okay. So for instance, inini hakata handisi kutodzishandisa izvozvo. Or machanneling aya connecting to very past, I'm not doing those right now. So you've put away hakata and you're not channeling? I'm not channeling. Okay. All right. 0772162651. Good evening. You're through to Star FM. Taswera, you can just lower the volume of your radio so that we can hear you. All right. Yes, Mama, you can go ahead. Mapastors, makore ano. Mapastors, anaya. Vane chavanika. Do you know vane mapukitavo? Vane samti. Ane nzvimbo yake anonamatira mukati memba yake. Pamachira ava vanoita dheko dzino kuti ane jira rake remudzimu yake, hapana munhu asina mudzimu. From today onwards, profita wese ane mudzimu. Asi zvinoenderana nokuti mudzimu nemweya mutsvene wavanoti mweya mutsvene zvinodyidzana zvinhu zviya. Kana kuri kuti mudzimu ndo wakakurira uri pamberi pekutanga, ndo unotogona kutotungamirira otorapa. Kana kuri kuti mudzimu uri kumashure, zvinoenderana zvichibetserana zvinhu zvaya kumaprofita nekumapastors. Hapana pastor asina alta yake. Izvozvo zvatidi kureva nhema. Chero zvikaita sei. Saka muri kuti mudzimu neholy spirit dziri kushanda mumufundisi? Yes. Kawani. Profita asina mudzimu, izvozvo never. Asi zvakuinda kuti iwo wakazvitambira uri kumudzimu here, zvikasimbira kumudzimu, kana kuti zvakaenda pachiprofita ukazosimba nemuchiprofita, zvinodyidzana zvinhu zviyazvi. Hapana pastor asina out. Hapana conflict inogona kuitika paya? Hapana. Izvozvo zvakatona isi tinoziva because tinotonamata, tinotoziva kutoti tinoshanda sei. Saka munotoenda kuchechi motoita mudzimu wenyu utoripo? Hatitofaniri mudzimu chavo toripo, asi ndo unototirotesa zvakawanda. Asi haukuriri nokuti hausiro wakatanga. Chakatanga chii? Munhu wese anozvagwa nemudzimu, asi pane mudzimu womusha, pane mudzimu wokurapa. Yakasiyana mashayi aripo ane mashayi echirure, zvitorimo musha, asi hapana muprofita asina mudzimu. Izvozvo machira ese aya yaka kune vaprofita atopinda imamapedza umwe muprofita kutipedza pasa toza kuti pasa anoshanda kada dzimba rake riri pakati, nokuti hapana pasa pasina pake pauta yake nepakati pane munhu wake. Ava vanoita zvemudzimu vatoripo vakatona vanovanidzawo. No, Mama, maita basa meti. Izvozvi zvekuti hapana
anotokumbira kumudzimi yake achinga ndakinda kutungamira vanhu mukati mekereke nditungamirire kana asvikako oti vakunamata asi vanotanga vatoita chinhu ichi vangachita vakavanda asi nyange mukazvitsvakisisa ndozvakakare vainda vachinokumbira mvura vainda vanokumbira mvura matembera akatachana tiende kumudzimu yenyika mhondoro dzekunyika dzasvika kunana denga bhaibheri inotaura kuti mozisi inda kuvana vaisraeri vonotaura nevakuru vacho vovaudza kuti mwari ataura neni asi ati mwari wenyu waabhurama naisaka nayakobo ndokuti vabvume nokuti kune it was a bit but I think we got the gist of it. Let me come to Rev Makiwa was in the studio. So in the studio with me, I've got Rev Makiwa from D0 Baptist. There's a suggestion that is coming through there that, look, this is a lady who, let me just try and paraphrase. It wasn't really clear, but she was saying that, no, she goes to church, but she also respects Zemudzimu, and she believes that even the prophets and the pastors of today also do the same. Thank you, Vatagu. I'm ndikuverenga 2 vakorinte chapter 5 verse 17. Naizvozvo kana munhu ave muna Kristu ave chisikwa chitsva zvakare zvapfuura tarirai zvinhu zvose zvave zvitsva. Ndokunonzi kutendeuka uko. Wabva kune zvakare waenda kuzvinyuwana. Hanzvadzi yangu abva kutaura uyu haasi muKristu. Mubvunzo wandingade kumubvunza kana akateerera ndewekuti makatendeuka kubva kune zvipi imi muchiri kungoita zvachona zvakwamakabva ikoko. Ndingadewo kuziva ipapo. Chechipiri, pamuri kutaura kuti vaprofita nezvakadai so, inini I'm an evangelical pastor. Tinotenda izvo zvandaverenga zvekutendeuka. Ndaona sokuti muri kurerekera kuverutendo rwemapostori. Havapo pano ivavo vanga vazvipindurire. Ndokwatinonzwa zvinyaya zvakadaro. Isusu verutendo rwaJesu rwechokwadi tinotosiya. Ndakuudzai kuti ndakazvarirwa maive nechivanhu. Pandakatendeuka ndikatoudzwa kunzi hauna kwaunosvika. Izvozvi ndave neover 30 years ndiri mutende ndiri kuparidza vhangeri. Hakuna zvaitika kare zvichiri kundibata. Saka mhai musakonfuse vaKristu vechokwadi vebhaibheri nevamwe vamunoziva vekumaraini kwenyu. Sezvandataurwa nebrother yangu noRest anogara achifona. Zvino noRest manzwa achinditi hanzi mukomana uyo. Mukomana mombe yomai. Makambomuratidzawo here ID yangu kuti aone kuti ndiri kamukomana kabva adaro daivenue. Sometimes you need to be respectful. Even Nagogo Padapa, we may disagree. But tell you what, we are very friendly. We respect each other. Argument yenyu yatongo dilute kwa hivi ndichore yakanaka sei because you are being disrespectful. Zvinova zvisizo zvechishona futi because shona inoti munhu mukuru kwauri ndibaba vako kana mukoma. Handifunge kuti mambosvika 50 chakadeno yezi dzandave nini ndatode kundorera 60. Handisi mukomana. No rest. So please rest. On WhatsApp, that's true. People are still afraid of their mudzimu, but they come and hide in the name of Christianity. You will not see anyone from Christianity getting married in November. Kana kutizira chaiko hakuna anoenda. But people say we believe in God, but they don't really believe in him. So that's coming through via the WhatsApp platform from 7 to all. Let me see if I can pick up a phone call here. Good evening, you're through to Star FM. Good evening, you're through to Star FM. See if I get another one. Good evening, you're through to Star FM. E.T., how are you? I'm good. How are you doing? I'm doing great. Who am I talking to? Utenda. It's been a while. I'm going on vacation. Yeah. Barbados. I'm back now. No, Dubai. Dubai? Wakana ne mudzimu here. Wakana nani? No. I'm not on the mudzimu side. So wakana mzwa 15.
Okay. Okay, you can go ahead. Okay. You know what, E.T.? I have a problem with the indigenous religion. Indigenous, okay. Takuti indigenous apa tofana kunzwisisa context indigenous. And if you look at the status of the indigenous religion on the world map, it's highly compromised. One, aina founder. And two, aina written doctrine. Three, atikwanise to trace back its origins to a particular or specific date, unlike other religions. Because kana chiti indigenous tirikuti is a religion chitendero chinoenderana ne a native group of people, a specific group of people. Isu muZimbabwe tine mashona tine mandebele. Ukaona ma cultural beliefs tiri kumashona, they vary so much. And tikaenda kumandebele. Ukaenda the Caribbean, the Americas, vano zvavo, vana Trinidad and Tobago, vana Guyana, vana Chichi. And tikaenda isusu ku Australia, the original people of Australia, vanonzi ma-Aborigines. Vatoriwo zvavo zvitori indigenous. Zvekuti unotoona kuti vanogona kuti vachitoita ma-activities muna November. Zvatisingaite kunoku. And nothing happens to them. I think we already addressed that part. Yes. So what I'm simply saying is the fact that it becomes questionable. So you're saying kuti it's questionable just because aina zvinhu zviri written. It's relative and it's not universal. Are you married? Yep. When did you get married? For some reason... No. When did you get married? For some reason... A direct question. When did you get married? To do as long as you're in Zimbabwe, you would avoid to do any activity in November. And we know the reasons. For you, it's indigenous. Like you say, you're calling it indigenous. Because no one would attend your function. Who would? But kana une makristu, see, that's what I was saying kwekutanga. Kuti kana une mashamwari ako makristu, muchiti muri makristu, why hold back? Munongotorana as a church. Church yangu hande itinobatsirana, hande munonondiroresa. Gogo mukadaro. By church. See, that's what I'm saying. No. As Christians, we cannot run away from family. We're supposed to love everyone. And it's not a reason why you choose not to do any activity in November. It's because you respect culture, that's a point. Family. Yes. Stop, and nothing more. Okay. See, pandine problem nema Kristo, like I said in the very beginning, is kuti there's certain things that you will choose to go ahead with, and then zvimwe zvino pachivano mochuza kuita cut off. It's like you choose pazviri convenient to believe something. Not convenient. Like you have Makristu, Okay. So if it's indigenous, then tell me kuti iwewe why wakarorwa. Because that's also something chekuti even zvemakuva, you have makristu doing these things. If they are so primitive and hazvina kunyorwa, why is it kuti you still continue with it? Zvemaroro apana bhuku rakanyorwa kuti vanhu vanofana kuitwa maroro. But why are you still doing it? Go, listen. I'm asking very practical questions. Datokuvunza nyaya kuti when did you get married? You didn't answer it. Saka I keep bringing things up kuti undipe actual response. You're taking it a bit personal. You're taking it How? A bit personal. There's nothing personal I've said about me. There's nothing personal I know about you because you didn't answer. Saka, it's clearly not personal. No. Come on. I'm doing this for clarity. I'm asking for clarity as well. Apana clarity. Okay. So married, it doesn't matter when or where or how they got married. But what's more important is what we are trying to put this thing into context. Exactly.
I find it very challenging to believe in IR. Vatago, For would you allow reasons me that to Which, are if you don't not believe something, why would you go through with it? Okay, fine, je respect, I get it, but then pachine zvimwe still zvekuti So, Rutendo, do you- zvakangofanana nezvozvo zvekuti makristu still do, but zvinhu zvechivanhu saka still like it doesn't make sense. So okay. So Go. let me jump in. Go. Yeah. So when it comes to selectively doing some of the cultural and some of the religious values and norms that people do, how because I know that Christians do select. I think we need to agree on that. Christians do select. But we do. So in the morning, No Rest said, I said something. So let me just repeat it. That not everything that is traditional and that is cultural is wrong. Exactly. You get what I mean? Not everything is wrong. Yes. People should not be up in arms because of this and that. Interpretations may differ and things like that. But where people must come to a place where we say, right, guys, are we not being selective when it comes to certain things? Tine isusu sevatendi. Sorry, ndakuita sangu ndakuzvipa nguva ndega. Tine ma-fundamentals edu atisingagoni kuita compromise, right? Exactly. We compromise on non-essential issues. Semuenzaniso. Muno muHarare madogara muEpwethi makasiyana nekudande nekumhondoro nekuzhombe. Right? Mambo kana vakati chisi ngachiitwe. Handizvozvoka. Ndinoona kuti chine zvachinondikanganisa here inini semutendi. Ndinoteerera ndigoteerera mambo kwete ndowirana navo, but toda kungoavoida dzimwe nharo dzisina nebasa rese. Asi mambo musi wechisi kana vakanditi tine kumwe kugomo kwatinoenda tichinowombera maoko tichitaura nevakafa, ipapo ndo pandinotaura namambo respectively and say, mambo, chisi chamataura ndachinzwa ndachiteedzera, asi zvekuzonyorova maoko kugomo izvo, will you please excuse me? So where does so let me jump in. Okay. Reverend E.T., that's what we call tolerance. So let me jump in now. Christians have no religious tolerance. Don't bring up conversation. Let me jump in. Christians are not tolerant. Okay, so let me jump in. Christians are not tolerant. Doesn't mean we are intolerant. By Christians, you need to qualify ndakudza ikuti pana Mbuya vafona vai vava chitaura mapostori. Isu hatisi mapostori. Okay, so let me jump in. See, so I'm actually with you. I'm actually with you very much. Pakutichi. I'm actually with you. I agree with you kuti mukadzi uya yachi like zvamutaura kuti munhu anofana kunasomira as strong with something. But imimi zvamune muchitoitaka hazvina kunyanyosiyana ne-that caller lady. Because you are actually accepting certain aspects and then say kuti it's respect. Maitiro amunoita imimi akafanana here. Kune vamwe vanhu vari ku-ATR, African Traditional Religion. Vasati vatombobika bira kumba kwavo, munozviramba here izvozvo? Munoita here mese imi munobika mabira imi? Mese imi mune bhuru remudzimu imi? Iwewe pauri hanzvadzi yangu gogo mune bhuru remudzimu here? Inini, listen. How do I respond now? How do I respond? You asked me a question and let me respond to the question. Asandapedza kubvunza igogo. How many shall I answer now at one time? Because these are very big questions that you're asking me. So I need to dissect them. All right, I'm listening. I am saying. I'm listening. Zvauri kuti accuse iwewe kuti vaKristu vamwe venyu vanoda vanoda kwenyuwo futi zviriko. Andina kuzviramba. Anditozviramba izvozvo. Machira hamuna. Kune vamwe ve-ATR vasingagoni kutaura nesu panapa vanotaura kuti kana usina jira jena dema nedzvuku mumba hausi kuita ATR. See, just as you said kuti zvinosiyana. So you're saying kuti of something zvamuri kutoita. What am I accusing of? What am I accusing of? Kamuri kuti mimi vaKristu ava vanozodai vanoda zvakafanana handiti ezvi matipa trending issue yamufundisi Magaya. Just I'm talking to the host. Yamufundisi Magaya nditika of allegation. But ngatiti, for example, the allegation is true kuti mfundisi vakaita musikanzwa ndizvozvo. Kana mfundisi vakaita musikanzwa, does it necessarily mean Reverend Makiwa vanoitawo zvoupombwe, vanoita zvokubira vanhu? So zvaitwa neumwe munhu hazvirevi kuti zvinoitika kwandiri. We don't have to include any other Christians mamwe are external. All right, so let's give Gogo an opportunity to answer.
So we don't have zvekuti ndataura kuti accuser kuti chichichika. What I was just trying to say to you is this lady ataura kuti anoita zvechivanhu zvake achienda kuchurch which ataura kuti mapostori handiti, which you then said kuti chi zvemapostori handingazvizivi zvinoda chi mupostori kuti anga aripo because inini handiite izvozvo zvemidzimu zvemachira ndinorarama which is exactly what I just repeated to you, and I agree with you. Anditka, that's fine. Which I then said, imimi kana muchiti alright zvechivanhu zvachona, we respect it but we don't believe it. It kind of seems kunge it connects as well. Because this lady pane point yataurwa nasister Rutendo yamamutaurira imimi. Muchimuti komadi ungotorana vakristu mongonochata muida kuzama kuti muti mimi November munomutsika tikati no inini to really show panochatiwa kuti panoroorwa munhu ndinodawo hama dzangu, ngatiti hama dzangu hadzisi veru vatendiseni November vanomutya, saka inini kuti ndite November pamuchato ipapo hapasina munhu, parora ipapo hapasina munhu, saka ndikangotadza here kumira mwedzi 1 toita muna December takawanda tese. So I have compromised for the sake of my family, not because ndirikutya kwete ndirikutya retribution inozoitika kana ndikazviita muna November. Yamataura example yawo wapa hanzvadzi yangu wabva wamhanya kunotaura zvamogenzvangirai kuti akaita even kwenyuwo zviriko kune vanhu kune mwatotaura kuti kune vamwe vanoroorana muna January musiri muna November havasi kurambana. Look, even November vatoriko November vanhu vanotoroorana kumagistrate uko kwakatozara vanhu variko, but machurch wedding haumboiwane church wedding. With your experience makachatisa munhu muchechi here Reverend, makachatisa munhu muna November here, because you said kuti you have experience. I'm not a marriage okay, amuchatise vanhu here though in your congregation you're an elder. You're an elder. Ndokurudzira vatendi vedu kuti zvekuti zvaitwa mwedzi upi nezuva ripi is a non-essential thing. Mira ndipedzise, mira. It's a non-essential thing that we can compromise on, right? But ma-fundamentals like for example kufa nekumuka kwa Jesu, kuenda kunopfugama kumudzimu, those are fundamentals dzedu. Izvo zvatiti tinotosungwa, kune vakatozvifira, Jesu waina akatozvifira. Izvo zvatiti, but there are certain things that we remember. I can see you are educated as I am. Very educated, yes. We major on measures. Okay, and we okay. Don't mind. Another major thing chisiri nyaya iyoyi that I can mention. Makristu haite zvekurova makuva. Yes, we don't. Kutaura zvisiri zvaNovember. Zvekurova makuva zvinhu zvinoto include some sort of family zvekuti mufamily womunonzi maitawo zvinhu mese handitka, which is pretty much the same energy nezvinhu zvemaroro. But how is it kuti you're not respecting izvi zvematombstone zvinotoenderana nefamily, but you'd rather then respect this thing chekuti pane munotodzwa kuti pane ma-consequences? Why not respect? My because mother kusaita zvinhu nefamily as well zvitori nema-consequences. Vachera mai vangu mira unzi ndopauri kurasika anachera ndo ana mai vangu, saka I love very good kutoenderana. Yes. Totochenjana number tapedza. Inzwa mai vangu vachera, she died 2002. Ezvizvi tiri muna November nditi. Musi wa 30 August inini Reverend Makiwa of D0 Baptist Church Epworth ndakatoenda ndikatenga dombo ndikanoisira mai vangu dombo. Handini because ndinotenda kuti hapana chakaipa pakuisira dombo mai vangu. Chandisingaiti ndechekubika doro rekuvadzosa mumusha ndichivaombera ndichitaura navo, but kuvaisira dombo which is a mark. Ndakatomboita imwe program panapa which is a mark, nothing wrong with that. Saka kana umwe mutendi achiri muteti panyaya iyoyo, inini handisi muteti panyaya iyoyo, saka don't group us and don't make us wotuisa mu one basket. Okay, so it got hot late. As always. It got hot late as always. It gets hot late. So giving us the quiz answer for today is that would be unfair to me, sir. That would be unfair to me. Let me just read one closing scripture. Varukumba, Lamentation, chapter 3, verse 22 and 23. Please, respectively, my host, Vatabu, respectively. Lamentation, chapter 3, verse 22 and 23. Inoti iyo, nekuda kwerudo rukuru rwaJehovha
hatina kuparadzwa nekuti tsitsi dzake hadzitongoperi. Itsva mangwanani oga oga, kutendeka kwenyu kukuru. So every morning we receive new grace from God in November, in December, in January, in February. Same. Our God is good and is ever good. Thank you. So the quiz question of the day, so Mbuya, you give us the answer. The quiz question was, what exactly is the timeline? What exactly are the dates with regards to the quiz question of the day? Quiz question of the day. You can go ahead. So as I mentioned, they much more go with the moon, like from new moon to the next. Saka it's not something chinotedzera mazuva kana kuti musi wa 15 kana kuti you have to check the moon. Energy, it's, I think takutosvika pa full moon uka uyu again, then we're back. Saka kunana 17 I think November. Okay, so it's kind of mid October to late November. The moon is the guide. Okay. All right, so that's the answer. The moon is the guide, not necessarily our Gregorian calendar. So that's Faith on Trial. Many thanks to Reverend Makiwa from D0 Baptist Church. Thank you. Insightful stuff that you gave us today. And once again, Mbuya Muchandireva, who is doing things on a part-time basis at the moment. Yes, thank you. It's great to know kuti makristu anokoshesa mazuva ese. But of course, yes, okay. It's interesting to know. All right. That is Faith on Trial, and Everton Mlalazi will take us to a Monday night Sports Extra.